இப்போ என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா மோஷனல் இஎம்எஃப் ஃப்ரம் ஃபேரடேஸ் லா அண்ட் எனர்ஜி கன்சர்வேஷன் இதை தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம். இப்போ மோஷனல் இஎம்எஃப் ஃபேரடேஸ் லா இப்போ நம்ம என்ன எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னா ஒரு லூப்பை அப்படி கன்சிடர் பண்ணுறீங்கண்ணா. ஒரு லூப் இது என்ன பண்ணுறோம், இதை மூவ் பண்ணுறோம் இந்த டைரெக்ஷன்லையோ பின்னாடியோ முன்னாடியோ. இதில் பாருங்கள் ஆஃப் இது எப்படி இருக்குன்னு பாருங்கள். இப்போது இதை பார்த்தீங்கன்னா வச்சுக்கோங்களேன், இப்போ நம்ம போர்டு இப்படி இருக்கா, இந்த போர்டில் இப்படி இருக்குது. மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு எப்படி இருக்குன்னா உள்ளே தான் போகும். இங்கேருந்து நம்ம சைட்லேருந்து உள்ள மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு போகுதுன்னு வச்சுக்கோங்க. இப்போது இந்த லூப்பை கன்சிடர் பண்ணுறீங்க. இப்படி ஒரு லூப் இருக்குது. இந்த லூப்பை உள்ளேயோ வெளியவோ இப்படி மூவ் பண்ணுறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன். இப்படி மூவ் பண்ணுறீங்க. இப்படி மூவ் பண்ணும்போது பாருங்கள், இதில் வந்து பாருங்கள் 1/3 லெவல் வந்து உள்ளே இருக்குது, மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு இருக்குது. மீதிலாம் பாருங்கள் வெளியில் இருக்கா, மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு வெளியில் இருக்கா. இப்போது ஐங்கிற கரண்ட் இப்படி டைரெக்ஷனில் இருக்கும். இப்போ ஃபோர்ஸ் வந்து என்ன ஆகுது பார்த்திங்கன்னா F1 F2 F3ங்கிற ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகும். இதோட டிஸ்டன்ஸ் என்னன்னு கொடுத்துட்டாங்கன்னா எக்ஸ் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா. இதோட டிஸ்டன்ஸ் என்னென்னு பாருங்கள், எக்ஸுங்கிற டிஸ்டன்ஸ். இதுக்குள்ளே டிஸ்டன்ஸ் வந்து எக்ஸு. அப்போது டோட்டல் கரண்ட் வந்து ஐ. இப்போது இதோட லென்த் என்னென்னு கொடுத்துட்டாங்க, எல் அப்படின்னு கொடுத்துட்டாங்க. இப்போது இந்த லூப், இதை லூப்பாக கன்சிடர் பண்ணுறீங்க. இந்த லூப் வந்து இப்படி மூவ் பண்ண போகிறோம். ஒரு மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு என்ன இருக்குது, போர்டுக்கு உள்ளே போய்கிட்டுருக்கு, இந்த டைரெக்ஷன் உள்ளே போய்கிட்டு இருக்குது. அப்போது இந்த டைரெக்ஷனில் நம்ம ஐங்கிற கரண்ட்டுக்கு லூப்பை உள்ளே வைக்கிறீங்க. இப்படி வைக்கும்போது பி பர்பண்டிகுலர்லி இன்வெர்ட். அப்போ இன்வெர்ட்ஸுங்கிறது நம்ம டுவோர்ட்ஸ் டு த போர்டு, இப்படி உள்ளே போகுது, உள்ளே இந்த போர்டுக்குள்ளே போகுதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன். இப்போது மேக்னெட்டிக் ஃப்ளக்ஸ் ஃபார்முலா என்னன்னு தெரியும், இதோட டோட்டல் ஏரியான்ட்டு எல் இன்ட்டு எக்ஸ். இதோட டோட்டல் ஏரியா எல் இன்ட்டு எக்ஸ். சிம்பிளான கொஸ்டின் தாங்கண்ணா, கொஞ்சம் லாஜிக்காக யோசிக்கணும், அவ்வளோதான். இப்போது மேக்னெட்டிக் ஃப்ளக்ஸ் லிங்க்டு வித் த லூப். இப்போ லிங்க்டு வித் லூப் அப்படிங்கும்போது நம்ம ஃபார்முலா என்ன தெரியும், psi b ஈக்குவல் டு இன்டெக்ரல் ஆஃப் ஏ பி டாட் ஏ பி டாட் டிஏ. இப்போது டாட் ப்ராடக்ட்டுங்கும் போது நமக்கு ஃபார்முலா என்ன தெரியும், பிஏ காஸ் தீட்டாவா, காஸ் தீட்டா 0 டிகிரி. அப்போது தீட்டா ஈக்குவல் டு 0 டிகிரினா காஸ் 0 என்னது, காஸ் 0 டிகிரி 1. ஸோ தட் பி இதை என்ன எழுதிக்கிறோம், பிஏ அப்படின்னு எழுதுறீங்க. ஏவோட வேல்யூ என்ன தெரியும், ஏரியா நம்ம கண்டுபிடிச்சி வச்சுருக்கோமா, எல்எக்ஸா, அதை நீங்கள் சப்ஸ்டிட் பண்ணுவீங்க. அப்போ மேக்னெட்டிக் ஃப்ளக்ஸ் psi b ஈக்குவல் டு பிஎல்எக்ஸ். ஓகேவா. அப்போது மேக்னெட்டிக் ஃப்ளக்ஸ் டிக்ரீஸ் டியூ டு த மூமெண்ட் ஆஃப் த லூப். இப்போ இந்த மூமெண்ட் ஆஃப் லூப்லாம் ஒன்றும் இல்லைக்கண்ணா, இப்படி வைக்கிறோம் இல்லையா, இப்படி இந்த லூப் வந்து மூவ் பண்ணுறோம், இந்த பர்டிகுலர் டைரெக்ஷனுக்கு மூவ் பண்ணுறீங்க. இங்கேருந்து மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு வழியாக இப்படி மூவ் பண்ணிட்டு போகிறோம். அப்படி மூவ் பண்ணும்போது மேக்னெட்டிக் ஃப்ளக்ஸ் டிக்ரீஸ் டியூ டு மூமெண்ட் ஆஃப் த லூப். மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு ஆட்டோமேட்டிக்காக எங்கே என்ன ஆகும், இப்போ இங்கே இருக்குது, இப்படி இருக்கும்போது என்ன ஆகும், அப்படியே 1 by 1 டிக்ரீஸ் ஆகிட்டே வருமா மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு. வெளியில் வரும்போது டோட்டலாக இங்கே என்ன இருக்குது 3 பாயிண்ட்டு, இங்கே வரும்போது என்ன ஆகும், ஒரு பாயிண்ட் சேர்த்தி ஆகும், இன்னொரு பாயிண்ட் இப்படி. ஆனால் இந்த டைரெக்ஷனில் மூவ் பண்ணும்போது வெலாசிட்டி வீல நம்ம மூவ் பண்ணுறோம். அப்போது மூவ் ஆகும்போது இட் வில் பி டிக்ரீஸ், மேக்னெட்டிக் ஃப்ளக்ஸ் டிக்ரீஸ். ஆல்ரெடி வி டிஸ்கஸ்ட் வாட் இஸ் மேக்னெட்டிக் ஃப்ளக்ஸ். அப்போது மேக்னெட்டிக் ஃப்ளக்ஸ் டிக்ரீஸ் டியூ டு த மூமெண்ட் ஆஃப் த லூப்பாக இருக்கும்போது psi ஈக்குவல் டு டி psi b பை டிடி வித் ரெஸ்பெக்டட் டு டைம். அப்போ அந்த டைமில் இருக்கும்போது டி பை டிடி ஈக்குவல் டு பிஎல்எக்ஸ்ன்னு எழுதுமா, நமக்கு தெரியுமா இது. அடுத்தது பி அண்ட் எல். இப்போது இது மூவ் ஆகும்போது ஏதாவது சேஞ்ச் ஆகுமா, இந்த மேக்னெட்டிக் ஃப்ளக்ஸில் இருக்கும்போது லென்த் ஏதாவது சேஞ்ச் ஆகுமா, ஆகாது இல்லையா. இப்படி மூவ் ஆகும்போது லென்த் சேஞ்ச் ஆகுமா, ஆகாது. அப்போ அது என்ன எழுதுவீங்க, பி அண்ட் எல் ஆர் கான்ஸ்டன்ட். அப்படி கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கும்போது psi ஈக்குவல் டு பிஎல் டிஎக்ஸ் பை டிடி. நமக்கு என்ன தெரியும், வெலாசிட்டி நமக்கு டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் வித் ரெஸ்பெக்டட் டு டைமா, டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் வித் ரெஸ்பெக்டட் டு டைம் dx by dt v. அப்போ இது என்ன எழுதலாம், dx by dt vன்னு எழுதிக்கலாமா, அதுதான் இங்கே எழுதியிருக்கோம், அதை இங்கே மாற்றிக்கிட்டோம். இப்போது ஃப்ரம் த லென்ஸில் நமக்கு என்ன தெரியும், இட் இஸ் கிளாக் வைஸ் மீன்ஸ் அதுக்கு ஒரு பர்பண்டிகுலர் டு ரெசிஸ்டன்ஸ் இருக்கும்போது psi by rன்னு எழுதலாமா. நமக்கு சையோட வேல்யூ என்னன்னு தெரியும், கண்டுபிடிச்சி வச்சுருக்கோம், பிஎல்வி. அப்போ பிஎல்வி பை ஆர். இதுதாங்க நான் இன்டியூஸ்டு கரண்ட் I ஈக்குவல் டு பிஎல்வி பை ஆர். இட் இஸ் அ இன்டியூஸ்டு கரண்ட். சிம்பிள், ரொம்ப நீங்கள் இது பண்ண தேவையில்ல. ஒரு கிராஸ் போட்டதுக்கு என்னது, மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு டுவோர்ட்ஸ் டு த நம்ம வெளியிலேருந்து நம்ம உன் சைட்லேருந்து போர்டுக்குள்ளே மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு போகுதுன்னா கன்சிடர் பண்ணிக்கிறீங்க. புரியுதா, ரொம்ப சிம்பிள் தான்.
This video is about motional EMF and the potential difference that's set up by moving a wire across a magnetic field. Recall the EMF as the voltage difference. So we talk about this in the EMFs, we're talking about voltage differences or the potential difference in the wire. So we take this rod, this metal conducting rod, and we put it in a magnetic field, and what we do is we move it. And when we move it, the question is which way will the positive charges move? So the rod is nothing more than a container that's holding the positive and negative charges. It might as well be a bottle that doesn't allow the charges to combine on their own, holding the charges. But the rod is just that kind of vehicle for it. So when I take it and I slide the charges across, you can see in the animation that they separate. So if I look at this and think about what's going on here, what happens is think about the open right-hand rule and the magnetic component of Lorentz force. So the field is going into the paper, the thumb is pushing to the right because the charges moved across the screen from left to right. Even though they're on the wire, they still moved from left to right. They just happened to be in the wire. It's kind of like when you came to school, you came to school, but you were in the car. So the car brought you here. It's the same idea here. The wire is just carrying the charges. So according to the open right-hand rule, the positive charges are going to feel a force going upwards, and negative charges behave oppositely, so they'll go downwards. So now, positive at the top of the wire, negative at the bottom of the wire, and they're separated by this length L. So I have two things of separated charges. That makes a battery. It also generates an electric field between these two separation of charges. Electric field is the path a positive particle would take, so a positive particle will be repelled from the plus side, attracted to the negative side. Now when you think about it, this is something similar to what we've studied in the past. So let's start here with this part of the analysis. In terms of a free body diagram, I have my two charges, let's say the positive charge, trying to come together. It's trying to go down to the negative, and the magnetic force is pushing the positive charge up. And this is only true while it's moving. Once it stops, all the charges go back. But while it's moving, this is true. So that means that QE is equal to QVB sine theta. Well, sine theta is just going to be 1, so QE is equal to QVB. The Q's cancel or divide out, so that means that E is equal to V times B. That's the electric field is equal to the velocity times the B field that the wire's in. Now, when you look at this wire, it's actually like something we've had before, where we had two plates separated by distance connected to a potential difference. And they are separated by that distance D in my drawing. And when we looked at this, we knew that the voltage or the potential difference that was attached to it is equal to E times D. Well, if I just replace the D with an L, then I have VEL. And the electric field can be defined as the potential difference divided by the length between the two plates. In this case, that can also be the wire as the length between the two ends of the wire. So V over L, that is voltage divided by the length of the wire, is equal to the velocity it's moving through the field times B. So the potential difference is equal to the length of the wire times the velocity times the B field it moves across. Notice that how important that velocity is. This is saying that the potential difference, or the EMF, is directly proportional to the velocity. So if the velocity goes to 0, leave the wire alone, there will no longer be a potential difference or an EMF. கவனிங்க. நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, induction of EMF by changing relative orientation of the coil with magnetic field. இப்போ இதை எப்படி பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா, ஒரு மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு இந்த மாதிரி ஒரு மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டை எடுத்துக்கிறீங்க. லைக் திஸ். இந்த மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு இப்படி இருக்கு இல்லையா? இப்போது இந்த மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு இப்படி இருக்கிறது என்ன ஆகும் அப்படின்னா, இப்போ ரொட்டேட் ஆகும். ஒரு டேர்னிங், அந்த டேர்னிங்கில் ஒவ்வொரு ஆங்கிளுக்கு தகுந்த மாதிரி மாறும். அந்த ஆங்கிளுக்கு தகுந்த மாதிரி மாறும்போது கிராஃப் ஃபார்ம் ஆகும். ஸோ அதை தான் நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம். ஸோ கன்சிடர் எ ரெக்ட் ஆங்குலர், அதாவது இதில் என்னது n டேர்ம்ஸ். அப்போது யூனிஃபார்ம் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு இருக்குது. இதுதான் யூனிஃபார்ம் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு. இப்போ நம்ம செட் பண்ணியிருக்கிறது யூனிஃபார்ம் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு. இப்போது இது the coil rotate in a anti-clockwise direction. அப்போது ஆங்குலர் வெலாசிட்டி என்ன ஆகும்? ஒமேகா. இப்போ இந்த ஆக்சிஸில் இருக்குமா? இந்த ஆக்சிஸில் இந்த டைரக்ஷனில் ஆக்சிஸ் ஆஃப் ரொட்டேஷன் ஃபார்ம் ஆகுது. ஆக்சிஸ் ஆஃப் ரொட்டேஷன் இப்படி இருக்கும். ஸோ தட் இப்போ நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா, டைம். அப்போது ஒரு டைம் எடுத்துக்கிட்டு அதில் எவ்வளோ ரொட்டேட் ஆகுது அட் த டைம் ஈக்குவல் டு 0. அப்போது டைம் ஈக்குவல் டு 0, இட் இஸ் பர்பண்டிகுலர் டு த ஃபீல்டு. ஸோ மேக்னெட்டிக் ஃப்ளக்ஸ் என்ன ஆகும்? psi b ஈக்குவல் டு BA. ஸோ ஏரியா என்னது? ஏங்கிறது என்னது? ஏரியா ஆஃப் த காயில். ஸோ psi b ஈக்குவல் டு BA, மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு ஏரியா. அப்போது டைம்
நெக்ஸ்ட்டு t செகண்டுக்கு மாறுது, ஏதோ ஒரு செகண்ட், let us consider 1 second 2 seconds like that. அப்போ t seconds காயில் was rotated. காயில் என்ன ஆகுது, இப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக இப்படி இருக்க காயில் என்ன ஆகுதுன்னு அர்த்தம், இப்படி ரொட்டேட் ஆகுது. இப்போ இப்படி ரொட்டேட் ஆகும். அப்போ காயில் ரொட்டேட் ஆகுது அப்படின்னா ஃப்ளக்ஸ் லிங்க்டு வித் psi cos omega t. அப்போ என்ன இருக்கும், நார்மல் டு த பிளேன் psi m, நார்மல் டு த பிளேன் psi m. ஸோ psi m ஈக்குவல் டு என்ன எழுதலாம், psi m sin omega t also parallel to the plane. அப்போ நம்ம இங்கே வைக்கக்கூடிய மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு ஒன்று பேரலாக இருக்கலாம், இன்னொன்று பர்பண்டிகுலர் டு த ஃபீல்டு. அப்போ பர்பண்டிகுலர் ஃபீல்டு, அடுத்தது பேரலல் டு த ஃபீல்டு. இது பேரலல், இது ஃபீல்டு பேரலல், இது பர்பண்டிகுலர். ஓகேவா? இப்போ psi m இதுதான் நம்ம கால்குலேட் பண்ண போகிறோம். ஸோ psi m sin omega t. இப்போது பேஜ் நம்பர் 235 எடுத்திங்கன்னா அதில் உங்களுக்கு வேரியஸ் டயக்ராம் கொடுத்துருப்பாங்க. பாருங்களேன், ஒரு புக்கு மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க. அந்த பிளேட் என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஒவ்வொரு ஆங்கிள் இப்படி ரொட்டேட் ஆகும், அடுத்து இந்த சைடு ரொட்டேட் ஆகுது, அடுத்தது இந்த இப்படி ரொட்டேட் ஆகும். ஸோ இதெல்லாம் பேஸ்ட் ஆன் ஆங்கிள் இல்லையா? அப்போது ஒரு ஆங்கிள் சேஞ்ச் பண்ணால் இதில் சேஞ்ச் ஆகுது அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியுது இல்லையா? இன் எ டைம் t செகண்ட் காயில் வாஸ் ரொட்டேட்டட் த்ரூ த, எப்போ என்ன ஆகுது, தீட்டா ஈக்குவல் டு ஒமேகா டின்னு வருதா? அப்போ ஆன்டி கிளாக் வைஸு. அப்போ t செகண்ட் காயில் ரொட்டேட்டட் psi omega t, theta equal to omega t. அப்போது இது என்ன ஆகுது, ஆன்டி கிளாக் வைஸ். ஃப்ளக்ஸ் லிங்க்டு வித் த psi cos omega t, இட் இஸ் அ நார்மல் டு த பிளேன். அப்போ psi m ஓட வேல்யூ கால்குலேட் பண்ணுறோம். psi m sin omega t ஆல்சோ பேரலல் டு த பிளேன். நெக்ஸ்ட் என்ன சொல்ல வராங்கன்னு பாருங்கள், டிஃப்ளெக்டட் பொசிஷன் கால்குலேட் பண்ணிங்கன்னா n நம்பர் ஆஃப் டர்ன்ஸு psi b equal to n psi m cos omega t. This is a value. இதை வச்சுட்டு அக்கார்டிங் டு த ஃபேரடேஸ் லா, இப்போது இஎம்எஃப் இன்டியூஸ்ட் அட் அ டைம் ஆஃப் இன்ஸ்டன்ட், ஒவ்வொரு டைம் ஆஃப் இன்ஸ்டன்ட்டுக்கும் மாறுது அப்படிங்கிறத நம்ம கால்குலேட் பண்ண போகிறோம். அப்படி கால்குலேட் பண்ணும்போது இப்போ கவனிங்க, ஒமேகா டி ஈக்குவல் டு 0 ஆங்கிள், அப்போ 0ன்னு இருக்குது. அப்போ psi ஈக்குவல் டு என்ன ஆகும், psi m sin 0, sin 0 0. ஸோ டோட்டலாக psi ஈக்குவல் டு 0. நெக்ஸ்ட் பாருங்கள், ஒமேகா டி ஈக்குவல் டு psi b. இதில் என்ன ஆகுது, psi ஈக்குவல் டு psi m sin பை பை 2. பை பை 2ங்கிறது வேல்யூ என்னது, 1. ஸோ psi m. நெக்ஸ்ட் பாருங்கள், ஒமேகா டி ஈக்குவல் டு பை, psi ஈக்குவல் டு psi m sin பை. sin பைங்கிறது 0. ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்காக ஈக்குவேஷன் வில் பி 0. நெக்ஸ்ட் கவனிங்க, ஒமேகா டி ஈக்குவல் டு 2 பை பை 2. அப்போது psi ஈக்குவல் டு என்ன எழுதுறீங்க, psi ஈக்குவல் டு psi m sin 3 பை பை 2. 3 பை பை 2 ஓட வேல்யூ என்னது, -1. ஸோ மைனஸ் psi m. நெக்ஸ்ட் கவனிங்க, ஒமேகா டி ஈக்குவல் டு 2 பை. ஸோ தட் psi ஈக்குவல் டு psi m sin 2 பை ஆல்சோ ஈக்குவல் டு 0 பிகாஸ் ஆஃப் sin 5 ஆல்சோ 0. இட் வில் மேக் எ கிராஃப் லைக் தட். இப்போ இது ரொட்டேட் ஆகுது, இப்படி ரொட்டேட் ஆகுதுன்னா ஒரு ஆங்கிள் கிரியேட் ஆகும், பை பை 2 90 இப்படி வரும். அடுத்தது பை பேரலல் டு த பிளேன், இப்படி ரொட்டேட் ஆகுது, அப்போ பேரலல் டு த பிளேன். நெக்ஸ்ட் 3 பை 2, நெக்ஸ்ட் பர்பண்டிகுலர் அப்படி. ஸோ இப்படி வரும்போது 2 பை. ஸோ வேல்யூ மைனஸ்லேயும் இருக்குது நமக்கு பாருங்கள். இந்த இது வந்து எதுக்கு சொல்லுது, பாசிட்டிவ் மேக்னெட்டிக் இஎம்எஃப். அப்போது பாசிட்டிவ் மோஷனல் இஎம்எஃப், இது நெகட்டிவ் இஎம்எஃப். ஸோ இதை நம்ம கால்குலேட் பண்ணணும் அப்படின்னா, ஸோ ரிசல்ட் சேஞ்ச் த ஃப்ளக்ஸ். அப்போது இட் வாஸ் லூப், இட் வில் மேக்கிங் எ லூப். ஸோ the magnitude of induced EMF calculate பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி the change in magnetic flux at the time tt அப்படின்னு எடுத்துக்கிறோம். tt with respect to time tt எடுத்திங்கன்னா psi equal to minus d by dt n sin v also equal to minus of t by dt with respect to time. Next we know that clockwise rotation இருக்கும்போது நம்ம என்னன்னு பார்த்துருக்கோம், ஃபார்முலா n psi m cos omega t. இங்கே பார்த்தோம் இல்லையா, deflection position. So n psi b equal to n psi m cos omega t. பார்த்தோம், அதை தான் இங்கே சப்ஸ்டிட் பண்ணியிருக்கோம், n psi m cos omega t. So minus of n psi m minus of sin omega t also with respect to எதுக்குறது மேக்னிடியூடோட வேல்யூக்கு வரும்போது ஒமேகா. ஸோ n psi m omega sin omega t
Next, we can consider theta equal to 90. If the theta equal to 90, then we can calculate the motional EMF. அப்போ motional EMF calculate பண்ணுறதுக்கு நம்ம என்ன எடுத்துக்கிறோம்? When a coil is rotated through 90 from the initial position. அப்போ initial positionலேருந்து 90க்கு வருது. அப்போ maximum value of induced EMF. Maximum value of induced EMF. That value psi m n psi m omega. அப்போ psi m equal to NBA omega. So psi m equal to BA, psi equal to psi m sin omega t, I equal to Im sin omega t is that value. இது எதுக்காக சொல்கிறோம்? Alternating voltage given. இப்போ voltage alternate பண்ணிங்கன்னா இந்த closed circuit இருக்கு இல்லையா கண்ணா? ஸோ அந்த closed circuitல என்ன ஆகுது அப்படின்னா என்ன ஆகுது? Varying the current flow through the current, so that it is called the alternating current, and it is given by I equal to alternating current I equal to Im sin omega t. Im sin omega t. So induced EMF varies since the function of the time angle omega t. Time angle equal to omega t. And the value consider பண்ணிட்டு, so one rotation of the coil will be sine curve. இதை நம்ம என்ன சொல்கிறோம்? Sine curve. இது omega t. அப்போது இந்த ஏஜில் எடுக்கும்போது the varying the manner, it is called sinusoidal EMF or alternating EMF. It is called alternating EMF. Can you understand this one? இது புரிஞ்சுதாப்பா? பாருங்க, induced EMF by changing relative orientation of the coil with the magnetic field. இந்த magnetic field ஒரு என்ன பண்ணுறோம்? induced EMF காயில் வைக்கும் போது rotate of angle இப்படி இருக்கும். clockwise next anti-clockwise, அடுத்து ஒமேகா டியோட வேல்யூ எடுத்துக்கிறீங்க, சைன் கர்வ் ஃபார்ம் பண்ணுறீங்க, ஆல்டர்னேட்டிங் கரண்ட் கொடுக்கும்போது இதோட வேல்யூ. ஓகே, புரிஞ்சுதா? நெக்ஸ்ட் we will discuss about AC generator. ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் கிளாஸ். தேங்க்யூ. Hi students, this animation and description would help you to learn physics even more easier and better. So please do watch it and enjoy learning physics. EMF induced by changing the orientation of the coil. PQRS is a rectangular coil of N turns and area A placed in a uniform magnetic field B. The coil is rotated with an angular velocity omega in the clockwise direction about an axis perpendicular to the direction of the magnetic field. Suppose initially the coil is in vertical position so that the angle between normal to the plane of the coil and the magnetic field is 0. After a time t, let theta is equal to omega t be the angle through which the coil is rotated. If phi is the flux linked with the coil at this instant, then phi is equal to NBA cos theta. The induced EMF is E is equal to minus d phi by dt is equal to minus NBA into d by dt cos omega t. Therefore, E is equal to NBA omega into sin omega t. This is equation 1. The maximum value of the induced EMF is E naught is equal to NAB omega. Hence, the induced EMF can be represented as E is equal to E naught sin omega t. The induced EMF E varies sinusoidally with time t and the frequency being nu cycles per second. Nu is equal to omega by 2 pi. When omega t is equal to 0, the plane of the coil is perpendicular to the field B and hence E is equal to 0. When omega t is equal to pi by 2, the plane of the coil is parallel to B and hence E is equal to E naught. When omega t is equal to pi, the plane of the coil is at right angle to B
and hence E is equal to 0. When omega t is equal to 3 pi by 2, the plane of the coil is again parallel to B, and then induced EMF is E is equal to minus E naught. When omega t is equal to 2 pi, the plane of the coil is again perpendicular to B, and hence E is equal to 0. If the ends of the coil are connected to an external circuit through a resistance R, current flows through the circuit, which is also sinusoidal in nature. Thank you for watching. Please subscribe this channel for more videos. In this module, you will learn about an AC generator. An AC generator is an electric generator that converts mechanical energy to electrical energy in the form of an alternating EMF or alternating current. Working principle of an AC generator. An AC generator works on the principle of electromagnetic induction. In electromagnetic induction, when there is a relative motion between a coil and a magnetic field, an electric current or EMF is induced in the coil. Parts of an AC generator. An AC generator has an armature ABCD. It is a rectangular coil with many turns wound around a soft iron core. A shaft. It can be rotated rapidly. A field magnet. It may be a strong permanent magnet with concave poles. Two slip rings S1 and S2. These are connected to the armature and thus rotate with it. Two brushes B1 and B2. They provide electrical contact with the slip rings and a load, which may be a galvanometer as shown. Working of an AC generator. When the armature rotates between the poles of the field magnet, the magnetic flux linked with the armature changes continuously. As a result, an EMF is induced in the armature. This in turn produces an electric current through the armature and the galvanometer and through the slip rings and the brushes. Note that the galvanometer needle swings between the negative and positive values. This means that an alternating current is flowing through the galvanometer. Direction of induced current. Initially, the armature ABCD is vertical with its arm AB up and CD down. The direction of magnetic field is from left to right. As the armature undergoes a half rotation clockwise, arm AB moves down while arm CD moves up. According to Fleming's right-hand rule, the current will flow in the direction DCBA. So, the current will flow from B1 to B2 through the galvanometer. Now during the next half rotation, arm AB moves up while arm CD moves down. Again by Fleming's right-hand rule, current will flow in the direction ABCD, that is, from B2 to B1 through the galvanometer. Thus, the induced current changes its direction every half rotation. Graphical representation of induced EMF. Suppose the armature takes t seconds to complete one rotation clockwise. At time t is equal to 0 second, the armature ABCD is vertical with arm AB up and arm CD down. At this position, when the armature rotates,
the rate of change of magnetic flux is momentarily zero. Hence, the induced EMF at this position is zero. During the first quarter rotation, the induced EMF increases. Then, at time t upon 4 seconds, the armature becomes horizontal. At this position, the rate of change of magnetic flux momentarily attains the maximum value. Therefore, the induced EMF at this position is maximum. During the second quarter rotation, the induced EMF decreases. Then, at time t upon 2, the armature again becomes vertical and therefore the induced EMF is zero. During the third quarter rotation, the induced EMF increases but has an opposite polarity as compared to that of the first half rotation. At time 3t upon 4 seconds, the induced EMF attains its maximum negative value. During the fourth quarter rotation, the induced EMF decreases and becomes zero momentarily at time t seconds, as the armature is vertical once again. So the magnitude of the induced EMF is sinusoidal. In this module you have learned an AC generator is an electric generator that converts mechanical energy into electrical energy in the form of alternating EMF or alternating current. An AC generator is based on the principle of electromagnetic induction. An AC generator consists of an armature, a shaft, a field magnet, slip rings and brushes. The graph between the time and EMF generated by an AC generator is sinusoidal.